have got, how long have we got till? We've only got an hour. An hour. So we will give, if we're looking at the tasks, I think, is it about 15 minutes for the first one? If we're going a bit faster, if they think we give them 15 minutes to consider it all, and then feedback. Okay. I mean, you might feel like 20 minutes, see how we go. But it's the double translation. But it's also to ask. Who's the moderator, the psychologist, I've forgotten her name. До 3:30, up to 3:30 we... 3:30, yeah, 3:30. После этого спустится другая группа, и финальная будет здесь. Мы не перемещаемся в этот зал. Позволение сказать. And we need to let them know that we will be asking for the we will see the last I mean, if No, they're working together in groups and they're talking about cases. yeah, so that's one. No, so that's one case from each group. Groups of 3, there are 10 groups here. All right, everybody's coming here. I didn't realise we'd have so many in here. Yes, you're right. We could ask each group a different feedback question. one thing. Yeah, that's the way to do it. Right, I think we need to begin. Just translate it. Okay, we've got 2 anyway. Yeah. I can write them when they start. Yes, because I've got 2. And then, yeah, excellent. Okay. Are we ready? Yes. Okay. Hello, I'm glad to see you've got some coffee. Are we ready to begin the workshop? Здравствуйте, мне приятно, что вы успели выпить немного кофе. Вы готовы начать семинар? Good. Okay, thank you. Thank you very much for coming. I suppose what we're doing now is building on the content from this morning and asking you to think about real children and carers that you know about. So we've talked about finding the foster home, we're talking about the match now, and we're thinking in your packs of the handouts that you've got for the assessment framework, but you also have a handout that has this diagram on it. Yeah, I will translate. Oh, for goodness sake. It's okay. I understood everything. Большое спасибо, что пришли. Сейчас на основе той информации, которую вы все получили сегодня утром, мы поработаем. Я хотела бы попросить вас, чтобы вы вспомнили существующих детей, те случаи, с которыми вы сталкивались в вашей жизни. Мы с вами утром говорили о том, как находить приемные семьи для детей и о том, каким образом происходит подбор ребенка к определенным приемным семьям. Мы также обсуждали вчера модель оценки. Я хотела бы, чтобы вы нашли в ваших распечатках вот пятиугольник, диаграмму. Мы будем по ней работать сейчас. You can tell I'm enthusiastic about my work because I get too excited to use the translator. Вы можете понять, насколько я с большим энтузиазмом отношусь к своей работе. Я даже забываю про то, что вам нужно переводить то, что я говорю. Это выдавали в первый день. Прям, да. Возможно, вы могли бы вместе с кем-нибудь смотреть на одну, делиться друг с другом, смотреть вместе. И те, у кого нет, чтобы вам было проще работать и готовиться. Okay. This handout about the secure base, we have had it translated, and I would hope
that you will go away from this conference and read it, because I hope if you read it, it will help you make sense of some of the things I was saying this morning. У вас также в распечатке есть вот такая бумажка, где написано про безопасную модель. Я надеюсь, когда вы вернетесь с конференции домой, вы обязательно ее прочитаете. Это поможет вам понять то, о чем я вам говорила сегодня утром во время презентации. What we've done today is offer you 2 further models to help you frame your thinking and analyse the knowledge you have about these children and carers. Что мы сегодня вам помогли понять? Мы предоставили вам модель, которая поможет вам все идеи и мысли, которые у вас имеются касаемо того ребенка, которого вы пытаетесь пристроить в приемную семью, взять эту информацию, проанализировать ее и структурировать свои знания о ребенке. The part I can't do for you, the part that we can't do for you, is take this model and convert it to your setting. That's the work for you to do when you understand what the model is, to then interpret it for your own circumstances. Что я не могу сделать за вас, так это взять эту модель, ее необходимо понять и переделать под вас, чтобы вы поняли, как с ней работать и использовать ее в ваших конкретных случаях, чтобы вы могли это сделать. But essentially, what I was talking about this morning was the 5 corners of the star, the 5, I would call them, dimensions of a secure base. Asking you to think. Yes. Okay. Asking you to think about your family, but I'd like you to think about how are the carers helping the child to develop trust? How are they helping the child to develop sensitivity? How are they helping the child to feel accepted? How are they helping the child to learn about cooperation? And how are they, their whole family and network, helping the child to belong? And we'll set you some specific questions in a moment. The other thing I wanted to say... Maybe the other, yeah. Итак, я хотела бы с вами вместе рассмотреть эту диаграмму, пятиконечную звезду, на углах которой есть 5... Мы имеем 5 углов, и мы хотели бы рассмотреть семью, и вы должны подумать, как вы можете помочь приемным родителям, приемной семье в 5 направлениях. Это сделать так, чтобы ребенок мог доверять, чтобы у него развилось, чтобы он чувствительность, потом, чтобы он имел возможность принимать то, что его окружает, чтобы он научился сотрудничеству, и с помощью приемной семьи и всего окружения, это не только его приемная семья, но школа и все те люди, которые находятся рядом с ним, чтобы он чувствовал, что он принадлежит этой семье, этому обществу, школе. Мы предоставим вам список конкретных вопросов, с которыми мы хотели бы, чтобы вы поработали, основываясь на этом, разработали, чтобы вы написали в каждый из углов этой пятиконечной звезды. Наверное, под принятием подразумевается принятие родителям ребенка. Do you mean by acceptance? Do you mean when a child accepts his foster family? When you say acceptance? No. When how the foster carers help the child to accept their life as it has been. Как приемные родители помогают ребенку принять жизнь. And then how they feel accepted in the family. И как ребенок чувствует, насколько хорошо его приняли в семье. Разные аспекты. So I'm turning your question upside down. It's more about how do the family show the child that he, with all his problems, is accepted by them. Каким образом приемная семья показывает ребенку, что несмотря на то, что у него есть проблемы и сложности в жизни, что они все равно его принимают в семью, и он для них дорог.
Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Brilliant, thank you. The other thing that is within your pack is a format for writing a report. У вас также есть еще распечатка по тому, как составлять отчет. Поищите, пожалуйста. I am not suggesting it's headed. Вот так и называется отчет по подбору. I'm not suggesting. Структура отчета совместимости. Can I look at Yeah, of course. That looks very similar. Да, That's it. да, вот такой. Написано материалы к семье. Структура отчета о совместимости и плана поддержки приемных семей с постоянным размещением ребенка. Там фактическая информация, история ребенка, хронология событий, юридическая информация и рассмотрение совместимости. Там на второй страничке вот. For those who don't have it, working with somebody else will be adequate. Если у вас нет этой информации, тогда вы можете в группы с тем, кто обладает этой информацией. We're not actually going to use this this afternoon, but the reason I have put it in your packs is I wanted to demonstrate to you what I was meaning about the analytical thinking of the worker and how you might record that, both for whoever it is in your organisation who makes the final decision about a placement, but it's a structure for your thinking. And whilst this is an adaptation of the one we use in my area, once again, I would expect you to adapt it to your local ways of working. But I thought it might be helpful for you to understand what we're doing. Итак, этот отчет, мы не будем его сегодня использовать в семинаре, однако я его также положила к материалам, для того, чтобы вы имели возможность с ним ознакомиться и понять то, каким образом мы работаем, для того, чтобы вы могли аналитически, поразмыслив, понять, как делаются отчеты. Это отчет, который мы делаем у нас в регионе. И для того, чтобы его вы могли использовать, вы можете адаптировать ту информацию, которая вам предоставлена, под те реалии, с которыми вы сталкиваетесь. And now you might be relieved to hear I'm going to hand over to Noreen to set you the task. А теперь я передам слово Норин для того, чтобы она нам рассказала, что же мы от вас ждем. Well, we've developed an exercise that we hope gives you the opportunity to have a go at using this secure base model. Мы разработали упражнение, которое даст вам возможность попробовать и использовать эту модель безопасности. It's just a chance to think about it and play with it. Does it work for you? How might you use this in your day-to-day work? Это возможность, шанс для того, чтобы вы могли поиграть с ней, попробовать использовать ее и понять, насколько она полезна для вас в вашей работе, в том, что вы делаете каждый день. So this is the task. Think of a foster carer that you know or that you are working with. Итак, задание следующее. Подумайте о реально существующих приемных родителях, о приемной семье, которые вы знаете. How do they currently meet each of the children's needs in terms of their capacity to provide for each of the secure base dimensions below? Now that's too long. So think of a foster carer. Подумайте, о какой семье вы будете использовать. Think of a foster carer that you're Yeah. How do they meet the children that they're caring for now? How do they meet their needs now? Вот в настоящий момент, как эта приемная семья выполняет те необходимые потребности, которые у ребенка, которого они взяли в семью. Вот у ребенка есть потребности. Насколько эта семья выполняет эти потребности? Каким образом она это делает?
we would like you to work in small groups of 3 or 4. Мы бы попросили вас разделиться на небольшие группы, 3-4 человека в группе. And we'd like you to consider first, what do the carers currently do that meets the child's needs? And if you can think of each of the dimensions. Мы бы хотели, чтобы вы рассматривали это все в контексте пятиконечной звезды, которая перед вами. Первое – это что делают приемные родители для того, чтобы выполнять каждую из потребностей ребенка в связи с этой пятиконечной звездой. The second question Второй вопрос. is up here on the flip chart. Первый и второй вопрос написаны на доске. We'd like you to think about where are the gaps. Can we hear? Sorry. Yeah. There are 4 questions we want you to think about. The first one is, what do the carers currently do that meets the child's needs? So you're thinking of a carer that you're working with. What do they do that currently meets their needs? То есть вам нужно обязательно, вы читаете первый вопрос и думаете о существующем примере приемных родителей, которых вы знаете, и что они, именно эти родители, делают для того, чтобы эти потребности ребенка выполнять. Это первое. The second question we'd like you to consider is, where are the gaps? Второй вопрос. Where are the gaps? Где несоответствие, чего не хватает? And what is the impact of those gaps on the children that they're caring for? И как это влияет на ребенка, за которым они ухаживают? То есть ли что-то, что они не делают, и как это отражается на поведении ребенка, на самом ребенке, на том, что он чувствует? And can you put the second question is there for them? The third. No, the second is there. So if they forget, that's the second. Yeah, the third question is, but we will bring you back and remind you of that. The third question is, what training or other supports might help them to do it better? Третий вопрос. Какая помощь, какая поддержка им необходима? Или, возможно, обучение, какое им необходимо пройти для того, чтобы эти несоответствия убрать? So we'll bring them back for that one. Но мы вам еще напомним. If they could move into their groups. Сейчас ваша задача группы, разбиться на группы и обсудить первые 2 вопроса. And we're going to set 20 minutes. I was thinking 20 minutes. And we will call them back in 20 minutes. 20 минут на задание. Should I write down? Yes, that would be wonderful. Thank you. Right. Thank you for that. I could put you back. I need to do it myself. When I write my work, I know. Yeah, it's hard. They look like they're standing task. They usually go around with Veronica. Yeah, that's fine. Check. That's fine. So I'll just grab her for a minute. Они сами приходят? То есть, когда это у меня возникло, то есть это мое понятие, я уже вижу, что мама делает не так, как раз она уже для упражнений там работали для того, чтобы снижать эмоции. Но я понимаю, что сейчас Значит, да. Она может что-то показать, а что-то нет.
Она считает, что она должна за них выбрать. Она должна заниматься ликвидацией. Она должна за них выбрать профессию. Она должна жестким Смотрите, если читать про то, что он подразумевает, вообще-то между мальчиком и матерью. рождение способности, а высокой матери это плюс. Пока мы начнем понимать, что происходит в душе, That was useful because also how can we talk about family because we have different families but their feedback okay, that's absolutely right. So Veronica is got to clarify to do is engage with just playing I think that I recognise that training sociologists in England, they want a specific and the idea just to use that begin to might it be useful with one of your and that's it. I think that's all come to and I set up the first question because what you want to do is just send out stuff I want them to and feel it. We are talking about the same thing. How does it fit for И какое ей обучение? Она слышит, она понимает, она не может That's a really helpful explanation. That's a really helpful phrase. It's horrible for us to do something else that you haven't had yes, thank you. Absolutely. And we haven't worked before. You haven't got the we only have to do a day in training. And I don't do that. You can't do it. I realised that I haven't done presentations this morning and whilst I was having a laugh at myself. The nitty-gritty of the school was just done. And basically the kind of learning is alright, the learning I got for myself was never stand up and then when I'm 16. Seeing and if you happen to chances are that's a whole 16. For me it's a 16, it might be 18 or 14, whatever. But use the font that you can see and don't ever go below that because actually you then have to do that. So really helps just to keep well, it's just literally directing your words to your chest. Yes. Helen said to keep watching exactly the same and just the still четко дает особенных понять. Во-первых, он не всегда настраивает because I think that's what you stand up with a double act and one of you kind of takes it and then
they don't feel you have to feel that anything you say has nothing to do. Yes. Thank you. So at a certain time, maybe 10 minutes time, we need to just remind them about the situation. And then I wonder if we don't say at the same time, we're going to ask you to choose one family. I mean, we have said that before, so at least let's just take whatever they feedback to us. But just so that I frame it, just to cut down on 2 questions is, from what you've heard this morning, how can you help them to fill the gap? Yeah. So do we want to ask, one thing from each group about what the care? Sorry, when you walk around in 10 minutes, to unite those two. Yeah. Oh, just one question. Yeah. How from what was said this morning, what support might they have to these carers? Do you think they'd accept it? Does that feel Yeah. Do you think they could work with it? Well, that's a yes or no. I mean, do you want the yes or no, or do you look for... Okay, just take that one out and leave it to them. Yeah. Yes, you're very good at thinking what answer you're going to do this. Otherwise, maybe this is... In fact, we've got all 3 probably down there. Yeah. I knew the faces, so just communicating. Why are you not responding? I'm really sorry to do this, Veronica, but I'm going to have to... No, it's okay, don't worry. Beautiful writing. You change what you're asking as you get a feel for what we were changing the questions a little once we got a feel for what people knew. These guys. Sorry, do you have a colleague to work with? Вам есть с кем работать? Okay. У вас просто один человек. Okay. Just one lady. They're waiting for it. Ждете, а? Perhaps begin your conversation and she can catch up. Тогда вот такое обучение или такая помощь могут помочь вот этой сфере развития. Мне тоже кажется, но Германия отказалась от
Applied at the sort of world. So, right, so do you want to do the extra task on the third bit then? Yeah. Veronica, could we just remind everybody that the third question is there? We said it, but I might have forgotten. Извините, можно на секундочку вас всех прервать? Очень важно отвечать не только на первые два вопроса. Тут добавился третий вопрос. Какое обучение необходимо пройти семье и какую поддержку получить для того, чтобы улучшить ситуацию? На этот вопрос тоже нужно ответить. Хорошо, что это пришло. Почта получить помощь. Получите отчасти. Yes, you've got a good loud voice. I have two boys. The first one took my oldest son to school. So if I take him to... No, he's just got a loud voice. It's a loud voice. I can hear him. Miles away. Yeah, it's like 2 months ago we invited, my eldest son is 8, and we invited, his class is 13 people, and we invited I think 11 boys and 1 girl of 8 years in our flat. Oh, for a party? Yeah, for a birthday party. Oh, chaos. Yeah, it was like... How did they get all? They're all, and we have 2 cats. One cat just went up. We have a special tree for and the second one, he doesn't have this kind of tree, and he found a small place under the table between the two, and he was doing like this. How did they get up? Yeah, well, actually it was great. The most important thing when we first bought our flat, we recently bought a flat, it was like a year ago. We make it so that we have a round thing, like here we have one room, another room, and there is a corridor. And so we have here entrance, and here entrance, and the corridor like this. So kids can run. So, yeah. Sometimes my husband, me, and 2 of our children are running. Yeah, and it's great because if there's too much energy, you just need to make like 10 minutes running. Yeah. So it was great. The most important thing is we don't have a lot of small things to be programmed. So yeah, we were not worrying about anything. Just the cats. Yeah. When my boys went to school, we used to make them run outside. It's convenient because in England you have a house. Yeah. We live on the Вызвать полицию, полиция прикажет этого ребенка учреждению. Это чисто насилие. У нас сейчас такая же ситуация, мы сейчас как раз обследуем семью, которой, может быть, ребенку придется изымать. Ну вот где пока я реально ситуация. За прошлым летом я там разговаривала с мальчиком, там ПДНщица, ментовка такая еще. Она ему рассказала о его правах, он сказал, пошли нафиг, я никуда не пойду, за тобой ничего не сделаю. Они его говорили летом, пойти по соседству, фактически обманули. Не надо было обманывать тогда, может быть, он пошел. Они его посмотрели, они там, естественно, ограничивали, давали возможность. И он посмотрел, просто пошел. That's all we're going to take. Otherwise, well, it's not going to time. It's too much time. It takes so much time. But I think. Я не знаю, чем дело закончилось, как они там говорили. Do we need something back? I'm just thinking. I'm wondering if we should change our feedback question to the gaps. Using, I think, can I suggest? Let me just get the wording. Using this
дорогу подпишешь. Я не психолог, я психолог. How did you find this model? How did you think about it? Shall we change it? Absolutely right. Yeah. How did using this model help you think about working with the carers? How using this model Helped you think about the carers? We don't want to know about families. We're not into that detail this time. That was yesterday. This time, how did using this help you? Was it helpful? That's the question. Was it helpful and how? That makes it simpler. Sorry. Go through a process of filtering down. Was it helpful and how? But I don't want them to just say yes. Yeah. I want them to say That's thank you. Go, you're a good team. Oh yeah, we're quite happy to take negative feedback. If not, why not? Yeah, why not? Значит, получили от органов опеки разрешение на раздельное проживание опекунов и попечителей педагогов. Все, он проживает там, они туда раз в неделю выезжают. I mean, we have got round to 3:30, so we will see where that takes us. But yeah, my experience from yesterday was that people have quite a bit to say. Right, if they finish early, let's think about the second question. There's one on the back. Would any of those help in any way? That was really what I've moved into. Yeah, what would you need to change? So how might you? Yes, that's it. So you're on the clear things you want to do. Он даже 14-летний. Просто органы опеки, там есть 48-й закон, но там четко написано, что 16. Поэтому они не мешают. 14-летний не просто сам выбирать время проводить. Yeah, for me the same. Oh, really? Because my friend, she I don't know, adopted. I think Adopted, yeah. She was talking about it yesterday. Yeah, yesterday she told us about it. It's like for 5 years already. Is that Maria? Yeah, Maria. Yeah. And she just, we are colleagues, so she invited me here. And is this your first time that you came from Russia? Did you have an opportunity to walk around Moscow to see something? We had a super day on Sunday. Where did you go? We've been to, well, we wanted to see the Red Square in Kremlin. The Kremlin. And then we went inside the Kremlin and we visited all the cathedrals inside the Kremlin. I really enjoyed those. Yeah, I watched the stuff in, and then in the evening, Alexander and that was fascinating. We were fascinated by everybody in the audience kept bringing up flowers. They were just fab. The other place we got taken was to a very grand Chinese sweet shop, a very posh shop, tea shop. I don't know. Very, very, very grand. We bought chocolates. And then last night we were taken to a concert in the big concert hall by the river. Beautiful. And heard a wonderful concert of classical music, cello music. That was just wonderful. And then we're taken out for a nice meal. So we've been very well looked after. And our little secret ambition for tomorrow morning, because we fly home tomorrow afternoon, so our secret pursuit tomorrow morning is to go out and do a little bit of shopping and things to take home. It's Christmas at home, so we have things to do. Yeah, it's Christmas this weekend. Really? Oh yeah. Yes, it is. Are you prepared? No, well, it's Christmas
It's 1 week from yesterday, but I mean, your children will already be there. Yeah, they're home. So we're we've got to get into that. So it would be nice to take some special things home, really. But like Moscow is the only city that you visited in Russia. Because if you compare Moscow and St. Petersburg, I like St. Petersburg. Everyone says that. Because it's like Moscow is a busy city with like business and things and this kind of thing. Yeah, it's good to live here if you want to have an active life, if you want to be everywhere. When you come to St. Petersburg, it's like history. You just go to the history and you can see all of this. It's very nice. Пожалуйста, внимание! Мы хотели бы продолжить, поэтому давайте закрепимся с обсуждением. И чуть потише. We would like now to have some feedback from each of your groups. Мы хотели бы получить обратную связь сейчас от каждой из ваших групп. So the first question is, was this helpful? Is this model useful for you? And if it is, can you say why it is? And if it isn't helpful, could you say why it isn't helpful? И вопрос, который мы хотели бы задать каждой из ваших групп, это модель, которую вы использовали сейчас в обсуждении. Помогла ли она вам как-то? Была ли она вам полезна? И если она была вам полезна и помогла вам, то как? Чем она была полезна? Если она не была вам полезна, если вы ее не использовали, то почему? Почему она вам не подошла? So who would like to start? Кто хотел бы начать? Thank you. Нам как структурно вот по вопросам. Нужно ответить на два вопроса, которые я сейчас... Была ли она полезна, если полезна, почему и чем, что помогло? И если не была, то тогда тоже почему и что... Действительно очень полезная схема. This is really very helpful because it can sit in there. It helps you to find out the needs of the child. Позволить понять, какие необходимые what are the necessary skills parents should have in order to see and fulfill the needs. Вот, и, соответственно, на уровне вот этих старых зон понять, какой внешний ресурс был уместен, конкретно external source can be used. Ну и, исходя из этого, разработать стратегию to develop the strategy of help for the particular foster family. Ну, вопрос, который бы еще здесь важен. Here it is also important to have a question: is the motivation of parents? Parents should have a motivation to change the situation. They have to want to change the situation. The carers, carers. In our particular case, the main help. Hold on a second. Can you ask for silence in the room? Colleagues, please. We're struggling to hear and to deal with the translation. Could I ask you, please, very respectfully, to suspend conversation while we hear your colleague's contribution? Otherwise, we can't hear Veronica. Уважаемые коллеги, не могли бы вы, пока один человек отвечает на вопрос, сохранять тишину, потому что параллельно происходит перевод, и когда гул в аудитории, очень сложно все услышать. Please, давайте уважать друг друга. Thank you. Большое спасибо.
Вот. И вот конкретно в нашей ситуации родитель приемный основной формой помощи видит всегда юридическую помощь. The best help that he can get is a legal help, as he considers that. But being experts, we think that this should be more psychological because foster parent, the caregiver worries that there will be a breakdown, that the child will be taken away from the family, the foster family. He fears that. And this influences on the safety of a child, perception of safety in his family. Whether this child may consider it stable living in this family, whether it's secure and safe for him. That's really good. Thank you. That's really helpful. Большое спасибо, это очень нам помогло. Thank you. Нам понравилось работать с треугольником. С пятиугольником. Five-star dimension model. Мы рассмотрели двоих приемных мам. Foster mothers, two families, two caregivers. They consider two caregivers. And did it work for both? And did it work for both caregivers? И это сработало для обеих семей? Да, это сработало. Сложность была в том, что мы думали, что они очень плохие. You thought they thought the families, the foster families were very bad. Yeah. А когда мы стали ставить плюсы и минусы, оказалось, что все не так плохо. Pluses and minuses, it turned out that it is not that bad. Yeah. Oh, that was encouraging. Это воодушевляет. But it's like yesterday in one of the plenaries. It was you form an impression, your hypothesis, and then you test it out. And when you test it out, you see that maybe it isn't as you thought in the first place. Это как вчера говорили на презентации, когда вы сначала формируете гипотезу, затем вы ищете этой гипотезы подтверждение, узнаете информацию, и, возможно, в результате оказывается, что ваша гипотеза была неверна. Вы строите новую гипотезу, и так и дальше двигаетесь по кругу, все больше и больше узнавая про ребенка и конкретную ситуацию. And I think that also will give you clues as to what supports you might be able to put in to bring those foster carers up to. И также это может вам помочь понять, какую помощь, какую поддержку можно предоставить этой семье. Could we take some feedback from another group, please? Какая-нибудь еще группа? Мы обсуждали пример одной семьи, as an example of one family, is Five-star dimension. They're saying triangular and then oh no, 5-star. I think we call it 5-star from now on. Forget the secure base. Звездой называем, пятиконечной звездой. пришли к выводу, что если где-то в одном окончании звезды проваливается функция, то семья начинает функционировать неправильно, because all the dimensions are interconnected. Yes. So the moment one is missing, then all the others are out of kilter. Yeah. И да, для того, чтобы в семье была гармония, необходимо все эти пункты поддерживать на некотором уровне. То есть, dimensions are at a particular level. You have to причем учитывать как потребности ребенка, так и потребности both the needs of a child as well as родителей приемных, которые иногда свои какие-то вопросы приносят именно. They having some problems in themselves, they can influence the needs of the child and their. But there might be occasions when perhaps one of the stars, foster carers aren't doing very well, but it might mean you could bring some outside help in to help them with that bit, which then might bring the rest into. Но возможно, также если мы видим, что одна из частей пятиконечной звезды не функционирует правильно, мы можем найти то, каким образом мы поможем этой семье и сделать так, чтобы эта часть функционировала.
поддержку какую-то предоставить семье, и тогда это выровняет взаимоотношения внутри семьи целиком. Большое спасибо. Помогло? Ну, в принципе, да, интересно, мы обычно немножко по-другому. It is interesting, yeah. Normally we assess it in a different way. Okay. Could we have some feedback from another group, please? Еще какая-нибудь группа могла бы нам ответить на вопрос обратную связь? Yeah, thank you. We took a big foster family with 9 kids in a family. 2 graduates that should go, 2 graduates. They should leave the family for paternity. One is adopted. All the rest are foster. It's a program foster family. Yeah. So among 5 children, there are 3 children with disabilities. So it's a full family with mother, father, and the grandmother who helps the family. В принципе, все 5 пунктов положительно отвечают тем требованиям, которые были заявлены. According to their needs, their requirements. Но получается, что мама вынуждена все равно прибегать к помощи специалистов. Use the help of experts. Yes. Ввиду особенностей детей. Due to the fact that these are children with disabilities and some problems. Psychologists and some from education taking it, but mother is psychologist as well herself. But she needs help like legal support and medical support for the rehabilitation of children. Ну, в принципе, мы как-то положительно, в принципе, не нашли таких каких-то изъянов и серьезных помощи, кроме та, которая плановая. So we just found out that just they need the regular help with these things. Yes, yeah. I was going to ask her this question I wanted to throw back and I've forgotten it to think about it. May I make it? Yes, absolutely. I think you raise an issue that is really interesting for us in England, and I think maybe more typical here in Moscow. But what you're describing is a 3-adult family, and these children require a 3-adult family. And that's one of the reasons it's working. There's a grandmother who's an active member of the caring team. Вы затронули вопрос, который нам очень интересен в Англии. Возможно, у вас это более популярно, чем в нашей стране. Когда такое большое количество детей, очень важно, что это полноценная семья приемная. То есть это не просто одна мама или мама с папой, а это еще и бабушка, которая ведет активное воспитание в семье, которая является активной частью семьи. И это очень важно. Can you ask her, was this a helpful model to understand whether the children in that family were being well cared for? Как вам кажется, вам помогла модель, которую мы предоставили, понять, что за детьми, которые находятся в этой семье, ведется достаточный уход, что им все необходимое предоставляется. То, что хорошая модель, it's a good model. It is full and it is easy very quickly to understand what are the pluses, what are the minuses, and how to cope with that. Excellent, excellent. Would it help you argue for the outside help continuing? Argue for money to continue the outside. There's a lot of external help going into her. That what she was saying was that there's medical help and legal help. Yeah. So by using this model, would that help to keep those professionals involved? Meaning, if you provide this scheme to prove that they need this help. To prove it. Yeah. Yes. Okay. Yes. Используя эту модель, поможет ли эта модель подтвердить необходимость, то, что в этой семье есть необходимость в получении юридической помощи и медицинской помощи, как вы сказали. То есть поможет ли это доказать потребности этой семьи в этой помощи? Ну, с точки зрения работы, конечно, да. From the point of work, yes. If you analyze it in a correct way, yes. Thank you. Thank you. And some more groups over here. There's a couple of groups. Другие группы в этой стороне, было несколько групп.
Some feedback? Thank you. Боятся коллеги, наша семья, которую мы выбрали, в конце концов получилась никому не годная. Turned out that no one needs it. No one needs it, yeah. Nobody needs it. Needs what? Family or the like it's a bed. 9 children, full family, 9 children. Папа, но мама такая. But mother is like this and father is like this. Это уже первая проблема. This is first problem. Вторая проблема в том, что есть 5 детей, которые с 12 по 15 From лет. 12 to 15. И один из этих детей убегает из дома, потому что его One of them is running from home. Делает муку. И мы поняли, мы смотрели не на семью So в we целом, considered not just the family as a whole, but решение семьи к solution этому одному ребенку. И поэтому for this child who is running from home because he feels bad there. она первый вопрос не делает ничего, она попробовала что-то сделать. Вы имеете в виду мама ничего не делает? Using this trial, we understood that mother didn't do anything. She tried to do, but she did not succeed in that. Что она не делает, нам было легче сказать. It was easier for us to say what she is not doing. Что помочь, As for help, мы говорили о том, что этой семье все-таки надо было начать со своих отношений. This family should start from their relationship between mother and father. And only after that, they should start thinking on how to help their children, their foster children. But I was surprised that с 14 года что? Дети в этой семье. Находятся в семье уже с 14 года. И проблема, значит, она So these children are in this family for 3 years already, and they had this problem for 3 years. I had a lot of questions on the reason they have this family, these children. So the question is, how can this kind of family have 9 children? So I think Pride program regulated maybe that. So the question is also in the social. То есть я обучаюсь, в принципе, чтобы обойти систему, а не научиться что-то сделать. В программе Pride? Да, так получается. Maybe the problem is that they went through the training Pride, but I get the training in order to get some knowledge. Not just to avoid the system and the legislation. Да, и поэтому у нас случай, наверное, был такой немного другой. We had a very strange case because it was very difficult for us to use this the way other groups used it. Sorry. Sometimes it might be helped for you to arrive at a decision that this child should not be in this family, or indeed that these people perhaps ought not to be fostering so many children, or maybe even that at this time in their lives they're not psychologically available to foster. And the other bit of that is that he didn't say anything about the other children in the family and whether the foster parents were able to meet the other children's needs. Иногда вам самое правильное решение, которое здесь можно принять, это забрать данного ребенка из этой семьи. Или, возможно, на этом этапе данные родители с психологической точки зрения не способны являться приемными родителями. То есть, возможно, они сейчас не должны быть приемными родителями. И второй момент, который был также сказан, то есть не давать им разрешения на то, чтобы брать в семью детей. И второй момент, вы не сказали, а другие дети,
что с другими детьми? Они выполняли, соответствовали потребностям других детей, которые находились в семье? Или проблема была только с одним ребенком, который все время убегал? Ну, в принципе, мы взяли одного ребенка. We just took one child and we Okay. You were only playing with it. Вы просто играли со схемой. Wonderful. Thank you. Thank you. Спасибо. Один вопрос. I have a question. Мы тоже подумали, что, может быть, было бы полезно использовать его для каждого ребенка в семье. To take a kid and Yes. That's how it's used in England. так делают в Англии. Yes. Did everybody hear that? Все это услышали? То, что в Англии берут ребенка тоже и по этой схеме расписывают информацию про каждого ребенка. Okay. We got a couple more groups over here. Было еще несколько групп. Здесь была группа. There. Okay. У нас наша команда это сотрудники, которые работают в центрах содействия семейному воспитанию, которые раньше назывались детскими домами-интернатами для умственно отсталых детей. То бишь в наши приемные семьи ходили особые дети. Мы рассматривали семью, где 6 детей-инвалидов. Из них 5 детей ушли из нашего центра содействия семейному воспитанию. Это дети с синдромом Дауна. И один ребенок, сейчас уже ей 18 девочка с умеренной умственной отсталостью. Вот их 6 человек живет в одной семье. Рассматривали одну семью, а всего 6 5 с синдромом Дауна. Вот, когда мы вот рассмотрели всю эту модель, то, в общем, поняли, что она сработала на все приемные семьи, которые у нас есть. То есть прям вот они настолько однотипные по вот этим вопросам, вот по этим параметрам, которые мы рассматривали. Очень похожие. Почему? Потому что дети... Вы имеете в виду, похоже, разные семьи? В разных семьях, в общем-то, практически одно и то же. Мы как бы прикинули, что смотрели одну семью, а получается, что оно распространяется на всех. We discussed one family, and it turned out that it is true to all the families that we know about. Почему? Потому что дети, ушедшие из системы, они все, знаете, на таком... Они об этом не говорят, но это понятно. Я инвалид, за мной надо ухаживать. То есть в детских домах их моют, в детских домах им говорят, в системе, да, сегодня, вот сейчас мы идем завтракать, после завтрака мы идем в туалет, вот сейчас мы идем мыться, а когда они пришли в семью, то там уже уклад другой. Надо все делать самостоятельно. Это раз. И потом надо быть в коллективе, надо друг другу помогать, иначе это уже не семья. И наша вот как бы поддержка этой семьи была не только в проведении каких-то юридических консультаций, вопросов, но мы ездили в семью, помогали им, чтобы вот эти вопросы у нас в положительном таком варианте вышли. И проводили на базе учреждений семинары, приглашали приемных родителей и рассказывали им, как работать с такими детьми. То есть принимали участие психологи, дефектологи, врач-психиатр. На сегодняшний день вот все наши приемные семьи как-то благополучно работают. Поэтому вот эта система, вот модель, она у нас получилась работать на все приемные семьи. Helpful. Thank you. У нас нет сопровождения как такового в уставе, но мы не можем бросить те семьи, которые взяли у нас детей, мы их сопровождаем. Thank you. I think we have got a few more groups left. Еще остались группы. Just in few words. Очень хорошая модель. The model is very good.
внимательно great to сотрудничать с consider самой cooperation семьей with the family, with the foster family, на то, как on how удовлетворяются в семье все all эти the needs потребности. are Не пропустил ничего, like как all the целостный needs взгляд. that are required fulfilled. Yeah. Да. И действительно можно увидеть несоответствие от коллеги в той группе говорили, посмотреть какие лучи. What dimension? Не совсем ровные, да, и не очень красивая звезда получается. Nice one. Да. Вот. И понятно, что отсюда сопровождение, когда идет уже непосредственно семьи, индивидуальное и обучение в группе, и какие-то целевые обучения. Можно знать, как этой конкретной семье помочь. И вот то, что коллеги говорили, группе семей, которые выясняют, что там мне, на что ты обращаешь внимание. Several families have the same problems and you help, like in this situation. Семья, когда участвует в этой оценке, это позволяет, дает хороший ресурс, что она примет. And it helps them to understand the areas that they need to grow and develop. Да, семья начинает понимать, что да, и что и в чем нужна помощь. Потому что иногда and they will accept this help. And if they recognize it and accept help, they will be motivated to change. И если они понимают, что им нужна помощь и принимают помощь, то у них появляется мотивация к изменению. Да, они становятся членом команды. So they become part of Они получатели помощи. And not just accept help. И еще очень важно, потому что первые приемные семьи, и мы когда сопровождали эти семьи, мы не обращали внимания на эти глубинные вещи. Да? Иногда что-то внешнее проявление в приемной семье, одежда, обувь, холодильник и так далее могли играть какую-то решающую роль в оценке. Мы не обращали внимания на то, что действительно нужно ребенку в семье. Что ему может быть достаточно всего лишь одной куртки, чтобы его день рождения. One jacket is enough. But you know that's important too. Но это тоже важно. Да, куртка тоже важна. They have to eat, they have to им нужно кушать, им нужно одеваться. Yeah, health is the most important. Yeah, absolutely. Okay, hands up. Who hasn't? Поднимите руки, кто ничего не говорил. Какая группа еще не выступала? Anybody? Okay. We're in the last few minutes. Don't worry, we are in the last few minutes. So I just want to ask an open question. Нам осталось пара минут, и я хотела бы задать вопрос, открытый вопрос. Do you think you will be able to take this back into your workplace? Как вам кажется, возьмете ли вы эту схему, эту пятиконечную звезду, и будете ли вы ее в дальнейшем использовать в своей работе? Yes. Yes. Of course. Yeah. Excellent. Прекрасно. Thank you. Большое спасибо. Пожалуйста, запишите, кто не записался, список. Да, подойдите и запишитесь. I thought maybe it was a fire. Вы обратную связь даете о семинаре. И отдавайте мне, да, напишите. Я жду. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Такие вот анкетки, я вижу. So now we're back to big room. Yeah, looks like it. That was really. Нет, просили меня. I'm sorry that I told them off, but I couldn't hear. I'm sorry. So she's apologising for telling people off. That's not very polite to talk. I would have put it differently if I'd been talking to a group of my own colleagues. I understand. I was being very polite. Just have one person talking at a time. Yes. Social workers all the time. If one's talking, the rest of them are busy. Yeah, it is. And also, I think there is tremendous quality in everyone hearing the different, because everybody took a slightly different slant on it. And there was learning in everyone. Yeah, that's really great. But really the aim was just to get them to use it. Well, please, that'd be a cup of tea. No, Veronica, are you staying for the rest of the afternoon? Yes.
Star anyway. I get so excited going. That's what makes it You've got your water. А я уже сказала. Социальной работы заменили с получается, что мне вот это вот надо буквально собрать все на саму себя. Когда вы я тоже не буду. Да, это зависит от того, в каком ты состоянии. Пришел когда все, головой сам, что ты тогда отпускаешь. А когда все, то получается, я еще не совсем все разбирала, а все это еще кто-нибудь мне помогает? Я там вчера. Да, еще. Представителю команды. If there's hot water, please. That's fine. Okay, then I'll get the thing. Is it you alright with that? I've brought them all. I like them all. I meant to bring something. Мы
потом все-таки в итоге уходим в зал, когда здесь закончим. Ой, меня, возможно, сюда уже записали. А на пленарном надо будет? Да, кто-то, кстати, они сейчас регистрацию, да, спросили о серии регистрацию. Вышестоящая Да. А куда вот это сдавать? Вот сюда, где Да. Ну, это бесполезно говорить. С одного дня это не получишь. Ничего положительного, посмотрели, такое у меня информативного я не получила. Чего зря заполнять. Попрошу внимания, все будет в зале. Там. Все-таки в зале, не здесь. Thank you. Вы были там? Yeah, that's, you're right. Yeah. Я тогда почитаю.